We have been fighting on the streets. We have been fighting in the assembly. We'll fight throughout this one. We all are united. And Mr. Deshpande, our senior leader, has proposed condemning the decision of the Honorable Excellency Governor, and Mr. Tanvir Seth has seconded it. And we all stand united, and we have shown our solidarity behind our Honorable Chief Minister, Mr. Siddaramaiah ji. Thank you. We have given a message to the Honorable Excellency Governor to withdraw whatever the permission he has given. It is a request, it is a demand. We have appealed to the court. ನಾವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಇದು ನಿಮ್ದ?